Hola mis queridos suscriptores, soy José Buccelli y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a reaccionar a un efecto de sonido en 3D, así que después de la intro continuemos con el video. Antes de empezar con el video les voy a pedir que me regalen su gran like y se suscriban en el botoncito que está aquí a este lado. Y también que activen la campanita para que así YouTube les notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Bueno, pues para este increíble efecto de sonido les voy a pedir que busquen audífonos como estos y les voy a dar 3 segundos. 1, 2, 3. Bueno, ya deben tener sus audífonos, entonces les recomiendo que se pongan los audífonos como son, o sea, cada uno en la oreja que es. Por ejemplo, en mi caso son estos audífonos de celular y el audífono más cortito va en esta oreja, el más largo va en esta oreja, y así vamos a poder escuchar mejor el efecto de sonido. También es recomendable cerrar los ojos para poder así tener una mayor perspectiva, por decirlo así, del efecto de sonido. Pero el audio está en inglés, así que yo les voy a dejar los subtítulos en el video para que así puedan leer y puedan entender sobre qué trata. Básicamente es una barbería y vamos a hacernos un corte de barba y también de cabello un poco. Tienen que subirle el volumen alto para que así puedan escuchar mejor el efecto de sonido. Bueno, y como ya subieron el volumen y tienen sus audífonos, entonces les recomiendo que se concentren. Vamos a escuchar el efecto de sonido. Ya. Oh, hello there. How are you? Yes. You are here for the virtual haircut? Yes, okay. I will go get Luigi. He will come and cut your hair. I am Manuel. Just stay right there. Luigi? Luigi? Luigi, it's Manuel here. The person is here for your virtual haircut. You better come up. Grazie, Manuel. I come right now. Okay. He is coming up right now, and meanwhile I will go over here and play the music. Play the guitar, because that is what I do here at the barber shop. It's so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and peeking up at this bag. If you just hold still for a second, I'll put this bag over your head. Just like that. The bag over the top of the head. And now I'll take the bag off. There we go. The only reason I did that is because all of the fancy barbershops do that. What you're listening to as I move off to your right here and very quickly wash my hands. Manuel, could you get that, please? Yes. Thank you, Manuel. Let me finish washing my hands here. Just bear with me for a few more seconds. There we go. Yes. As I was saying, all we are doing is using your head as the listening point. And we have 2 microphones, one on either side of the head, in the same position as where your left and your right ears are. Your brain is doing all of the work, telling you where the sounds are coming from. Okay, I'll go get the scissors. It's nice and sharp. Now, as I begin the clipping, and I bring the clippers closer to your ear, very close to the right ear. Follow me as I move around the back of the head to the left ear, and up and over the top of the head. Okay. Now, you can get the same effect better with the electric razor. I'll first bring it close to your right ear. It's perfect, and around the back, and onto your left. Yes. I think that looks wonderful. Manuel, what do you think? Huh? What? Oh, yes. It looks wonderful, Luigi.
You do such nice work. Ah, thank you so much, Manuel. So fast, too. Now, as I walk around, I just want to tell you once more that your ability to hear where I am as I walk around the room is simply the amazing power of your brain. Calculating the tiny differences or cues in sound intensity and arrival time from two open ears. And unlike any other hearing instrument, only one has the digital algorithm that negates its own physical presence in the ear to fully restore those differences. That algorithm is called Cetera. Well, thank you. Thank you so much for stopping by the Starkey Virtual Barbershop. Goodbye and arrivederci. Bueno, básicamente ese fue el audio y sí se sentía como me cortaba el cabello así con la tijera, y lo más feo que sentí fue cuando vino con la máquina es eléctrica y le hizo así y se sintió clarito, también eso de la funda. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que me dejen su gran like y comenten si les gustó, si sintieron lo mismo que yo o otra cosa, no sé. Déjenme su comentario si quieren más videos como este. Y eso es todo, nos vemos en el próximo video. Chao.